Okay. In linguistics عندنا two sides ولا two branches. هي كي نجو الماكرو linguistics. Macro linguistics راه فيها branches بزاف. We will see them. وروحوا للبرانشز تاع المايكرو linguistics. Micro linguistics, it says here that it deals with phonetics, grammar, etc. on the individual example level. كي نجو للبي بي تي تاع العام اللي فات اللي قرينا به صديقو عند من قريتو نشوفوا باللي هنايا when we see microlinguistics, it deals with phonetics, it deals with phonology, it deals with morphology, it deals with the syntax, semantics, and pragmatics. كي نجي نقراو لهنايا microlinguistics قال لك refers to phonetics, phonology, grammar, and semantics. Just a second. Mohammed, accept them, okay? قال لك refers to phonology, grammar, semantics, whereas microlinguistics covers sociolinguistics, discourse analysis, and other related disciplines. كي نجي نشوفوا who can tell me what phonology is? على بالكم وش هي phonology? Right. قال لك it is this. Yeah. Just saying that it is the study of sound systems. Okay, phonetics, which is the study of speech sounds. Morphology, the study of word structure. هذه just نعطيها لكم سطحيا تاع what is microlinguistics وشنو هي macrolinguistics. Okay. وكاين نقول لك syntax اللي هو the study of how phrases, clauses and sentences are constructed and combined in particular languages. يعني كيفاش sentences والclauses في language combined ولا كيفاش راهم structured. قال لك semantics اللي هي the study of meaning. وكاين pragmatics اللي هي the study of how language is used in context. هنا جينا كملنا مع microlinguistics اللي قلنا باللي it deals with phonetics, phonology, morphology, syntax وsemantics وpragmatics. اوكي. ثم هادو يعني اللي صوالح اللي ميكرو يعني صوالح صغار ما همش حاجه صوالح كبار في اللانجويج. اوكي. But if we deal with macrolinguistics قال لك it deals with comparative studies among languages. يعني قال لك شغل كيما حنايا نشوفوا نروح لكم العام اللي فات بتفهموا بيان. العام اللي فات كي شفنا باللي macrolinguistics عندنا البرانشز تاع الماكروlinguistics اللي هما sociolinguistics, historical linguistics, computational linguistics, applied linguistics وpsycholinguistics. احنا هذا العام رانا نقراو psycholinguistics, sociolinguistics وcomputational linguistics only. صحيح؟ ثم these are the macrolinguistics. ثم احنا we are focused on the macrolinguistics شغل ما عندنا حتى أهمية للmicrolinguistics. فهمتوني؟ All clear for now? Yeah, branches of linguistics بصح when we شغل كي نتعمقوا فيهم نقولوا macro linguistics ونبغوا نعرفوا شنو هما المايكرو linguistics. Right? Like if we want to like get deeper into what linguistics is, there is micro linguistics and there's macro linguistics. So for now, basically micro is linguistic in itself, macro means linguistic is something else, and psychology. Yeah, I guess. So for now, كم فاهمين وشنو هما الفرق بين المايكرو linguistics والماكرو linguistics؟ Muhammad, tell them please. Micro means linguistic in itself. Macro linguistic means linguistic with something else, like history, computational, and the psycholinguistic. No, شغل لكم فهمك زعما كاين البرانشز تاعها يعني هذوك الفروع تاع اللينغويستكس اللي كي نشوفوا حنايا داخل في one language. For example, in one language رانا نشوفوا باللي كاين grammar, phonetics, semantics, syntax. هادو in one language in linguistics. بصح when we talk about macro linguistics رانا نهضروا على language of its sociolinguistics, of its computational linguistics, of its psycholinguistics. سموك شغل هادو البرانشز تاعها كاع اللغات شغل كاع اللغات ماشي لغه محدده. exactly يعني كيفاش زعما ماشي من كاع اللغات من اللغه هذيك من هذيك اللغه رانا نشوفوا فيها من شغل فيلد كبير يعني. اوكي. That's what I said. Micro language in itself, language only. Macro language with something else. exactly شغل رانا متعمقين في اللانجويج شغل من جهه كبيره. فهمتوني؟
هذول branches تاع linguistic. Well, we're talking about macro linguistics as they are branches of linguistics, right? Okay. Don't mind the noise. So Yeah. Someone got beat. let's start with psycholinguistics, okay? Just a second, I'm gonna start sharing for you better to see, yani. A window. Okay. Just a second. Now, psycholinguistics is a branch of which combines the disciplines of psychology and linguistics. And it is concerned with the relationship between the human mind and the language as it examines the process that occur in the brain while producing and perceiving both written and spoken discourse. يعني هنا يقول لك باللي psycholinguistics عندها علاقة مع العقل وعندها علاقة مع اللانجوج. صحيح؟ هنا كما قال لك just قال لك تشوف you know, who can tell me what the discipline is? Like the discipline in Arabic. نظام. A discipline. discipline والانضباط. نظام ولا تخصص ولا أي حاجة. نظام. تخصص في ولا نظام في علم النفس. فهمتوا؟ ثم قال لك psycholinguistics combines disciplines of psychology and linguistics. مع اللغات ولا اللغويات كما يقولوا لهم هما. قال لك it is concerned with the relationship between the human mind and the language as it examines the processes that occur in the brain. يعني قال لك هذه العلاقة تهتم بالعقل واللغة. وقال لك هذا العقل واللغة. قال لك العقل كي يولي يخمم زعما في اللغة كيفاش راهي. وشنو؟ انت قلت هذه العلاقات تهتم بالسايكولينغويستكس، هي اللي تهتم لا قلت لك دوك فاهمك. احنا هدرنا على التخصصات بين like disciplines of psychology، تخصص تاع السايكولوجي مع قال لك مع linguistics of course. قال لك هادو زوج it is concerned with the relationship between the human mind and the language. فهمتيني؟ سماك شغل هذه psycholinguistics راه عندها علاقة شغل العلاقة تاعها مع الهيومن مايند واللانجويج. هكا. ومن بعد قال لك it examines the processes that occur in the brain while producing and perceiving both written and spoken discourse. يعني قال لك هذه العلاقة كيفاش تولي راهي أمام طون هذا الدماغ تاعنا ولا العقل تاعنا راه at the moment processing everything. يعني هنايا هذه في psycholinguistics راهو شغل كيما نقولوا حنايا بالعربية يفحص العمليات اللي راهي تصرى من هنايا قال لك both written and spoken discourse. صحيح؟ The language within yourself. Exactly. How you perceive it, how you comprehend it, and how you speak it. شغل هنايا we will tackle that later. شغل ديجا هنا رانا جايين ليها. قال لك the three primary processes investigated in psycholinguistics اللي راح نشوفوهم اللي هما language comprehension, language production, language acquisition. هنايا if you remember a teacher قلنا باللي كاين language comprehension, language production, language acquisition راهم كاينين triangle. Okay, who can remember that? No one remembers that? No. كما قلنا علاقة تكاملية. Okay, so when he referred to these as the triangle, as they are connected, يعني there will be comprehension, there will be production, there is acquisition. العلاقة هذه complete. شغل comprehension تكمل production تكمل acquisition تكمل comprehension. يعني علاقة شغل رايحة فيه ما هيش زعما تسلسلية. just راهي هكا تبقى دايرة. They happen almost at the same time. Yeah, they happen all at the same time. يعني ما نقدرش نقولوا باللي comprehension is first ولا production is first ولا acquisition is first. فهمتوني؟ Okay. شغل يصير كاع في نفس الوقت. ها؟ Exactly. يعني it all completes each other. يعني this is how it's.
But if we حاب say يقول يتراو language, في نفس الوقت هكا. exactly, at the same time, they happen at the same time. We cannot define which starts first. Okay. language comprehension قال لك understanding that نبدأ language comprehension يعني كيفاش نفهمه ولا for example how we say comprehension. okay دروك نبدأ language comprehension اللي هي كيفاش نفهموا اللغة ولا الفهم تاع اللغة ولا etc. صحيح؟ هنا نجو قال لك understanding what other people say and write. قال لك language comprehension is more complicated than it might be or it might occur at first or it might at first appear يعني. Comprehending language involves a variety of capacities. قال لك هذه ونيك comprehending language involves a variety of capacities, skills, processes, knowledge, and dispositions. Okay? نعم هذه هذا كانت وش مهمة مش والله وين هما just نفهم وشنو هما صحيح؟ قال لك comprehending involves a variety يعني راهو الاستيعاب هذا راهو يتضمن بزاف صوالح كما القدرات كما skills كما العمليات processes كما المعرفة زعما التصرفات. قال لك هذو that are used to derive meaning from spoken, written and signed language. هادو راح يخرجوا المعنى ولا يخرجوا المينينغ هذاك من ال spoken written و signed language. تعرفوا signed language اللغة تاع الإشارة. ايه. صح. قال لك comprehension is mainly thought to occur in the Renix area of the brain. There is an area of the brain that is below the mind يعني normalement. I don't know if it is right. Let me check. I don't know to. You can share your screen, I guess. Or I can simply just Google it يعني. Okay, images. Let me check. Yeah. Okay. I don't know. You can already see it here, I guess. Sophia is presenting. Okay. في the left hemisphere في الشق الأيسر تاع الدماغ. Whoa. Do you see it? Yeah. Yeah. All right. So let's go back to that part of the brain or that area of the brain where it's located on the left part. هي شغل is mainly وين هذاك الcomprehension يصير. صحيح؟ جيس بالك يقولكم which area of the brain اللي occur فيها comprehension يقولوا it is the vernix يعني على باليش if it's in German or not but it's better to say vernix. صحيح؟ If you know in German we say the W, we call it the V. Right? Could you spell it? Yeah, you say vernix. He is like it's vernix or vernix. Say How do you vernix spell is it? better. W-E-R W-E-R-N-I-C-K-E. Oh, okay. Okay. Look, language comprehension. Can you see? معلش Yeah. نكتب WER. Okay. This is my I'm sharing my screen. Can you see? Alright. Vernix. Can you see? Yes, thank you. Okay. قال لك language comprehension is a complex process. قال لك هذا process معقد that occurs easily and effortlessly by humans. يعني ما نديروش حتى حاجة ما نديرو حتى action ولا. Exactly. Yeah. We don't do anything. قال لك it develops along with the brain and is able to be enhanced with the use of gesture. Who can explain this?
زعما الجسترز يعاونوا بس- بزاف في understanding of spoken Mhm. language. which إذا is نهضر ونعبر is بيديا ونهضر body language. it's more easy to understand. It is body language. Do you understand now? So Yeah. if I use my body language, you would be able to better comprehend. Okay? Yes. Like, for example, I'm talking to somebody and I'm showing him that I wanted to beat a guy with my fist. And I use my fist while talking to him and telling him that I wanted to beat him with my fist. He would better understand that I was angry at him. Do you understand? Yeah, but could you explain in Arabic? اوكي For some people. صح. Yeah. اللي ما فهموش انا ضرو كي نستعمل الجسترز، يعني نستعمل البادي تاعي الجسم تاعي باش نعبر. فار اكزومبل انا واحد راني نحكي لواحد باللي بغيت نضرب واحد بدبزه، انا كي راني نحكي له اون ميم طون راني ندير دبزه في يدي وراني شغل نبين له باللي اني باغي نضرب هذاك السيد بدبزه، هنا نبين له باللي انا كنت غضبان عليه ولا حاجه. فهمتوا؟ البادي لانجويج يخلي الانسان يعبر مليح، يعني يخلي الفهم يلحق بيان. اوكي. قال لك though it is unknown exactly how early comprehension is fully developed in children, gestures are undoubtedly useful for understanding the language around us. قال لك هنايا though it is unknown exactly how early comprehension is fully developed in children، يعني children ما همش مازال ما على بالناش وين راه النيفو تاعهم تاع الفهامه. يعني they do understand ولا they might have the comprehension of what we say، بصح they might not have a full comprehension of what we say. يعني it is not fully developed in children. Okay? So they might understand our facial structure، يعني كيفاش رانا كي نقولوا لهم باللي رانا زعفانين ولا رانا نبكوا ولا رانا نزقوا عليهم. They understand the facial ولا gestures اللي نديروهم. But when it comes to language, they might not understand. I'm talking about children، يعني الأطفال برك. Sorry. So yeah, that's it. That's for language comprehension. Do you understand? Okay. Go ahead. شوفوا هي بصفة عامة قلتوا إن ال comprehension وال acquisition production هادو يصيروا في نفس الوقت en général. هذه when there's no exception for kids. شغل كيما نقولوا إحنا كبار وصاير مش exception تاع الكيد. Yeah. But هنايا كيما نجي نشوفوا قال لك though it is unknown exactly how early comprehension is fully developed in children. يعني we do not know, it is unknown. Sorry? شغل the comprehension for kids is not known، يعني it's not fully developed. So Okay. we understand that now. We go to language production. Okay. You can see my screen, guys. The production of spoken or written language، يعني الإنتاج تاع اللغة المنطوقة ولا تاع المكتوبة. It describes all of the stages between having a concept فيكون عندنا مفهوم and translating that concept into a linguistic form. يعني كيفاش نبدلوا هذاك المفهوم تاعنا ونترجموه إلى شكل لغوي ولا إلى زعما شغل حاجة مكتوبة. فهمتوا؟ ماشي مكتوبة بصح حاجة شغل لغوية. فهمتوني؟ Do you understand this point? شغل comprehension رجع بغينا نخرجوا من مخنا. comprehension what you comprehend. No, you are not trying to convey to comprehension. the others. Not comprehension. Yes. اسمع. But in production you are speaking or writing what you comprehend. دوك نعاود نفهمك. قال لك the production of spoken or written languages. Okay? For example رانا نقرا ولا رانا نهضروا في حاجة من لساننا. قال لك it describes all of the stages between having a concept. يعني هذه البرودكشن الإنتاج تاع اللغة المنطوقة أو المكتوبة راهو يمثل لنا ولا يصف لنا باللي هادو stages راهو مبنيين على أساس مفهوم، وهذا المفهوم احنا بنرجعوه ولا نتراديسيونوه الكل مفهوم الى زعما كونسبت. هذاك الكونسبت نرجعوه يعني linguistic form الى شكل لغوي. شغل من conceptualization stage من شن نبداو نهضر the attention of the speaker to say something حتى وين ينطق هذيك الحاجة هذه كامل يسموها production. Exactly. ضرب قال لك stages of production
the basic loop occurring in the creation of language consists of the following stages. يعني هذو stages تاع production هذو ما دوك نقراهم. قال لك اول حاجه قال لك الرساله intended message. اوكي الرساله اللي رانا قاصدينها. اوكي هذه اول حاجه. دوك احنا واش رانا باغيين نخرجوا بالكونسيبت تاعنا ولا المفهوم تاعنا باش هذاك الانسان يفهمنا. كما قلت لك بلي تعاود دي language comprehension production يخدموا ان طون. سما درك انا كيف نخرج له هذاك المفهوم تاعي به هو يفهمه. هنا لازم لي intended message يعني بنقصد له المفهوم تاعي ولا الرساله تاعي. فهمتوا؟ هنا يقول لك encode message into a linguistic form. يعني أن هذاك الكونسبت ولا هذاك المسج اللي راه في راسي لازم نرجعه في شكل لغوي بهذاك الإنسان يفهمه. فهمتوا؟ ومن بعد قال لك encode a linguistic form هذا اللي كريناه لهنايا into a linguistic form into speech. هنايا نروحوا للفونetics والارتيكوليشن تاع الساوند. اوكي يعني هذاك اللينغويستيك فورم اللي صنعنا الميساج تاعنا باللينغويستيك فورم هذاك الشكل اللغوي راح نخرجوه على اساس اصوات. صحيح نخرجوا الى كلام. فهمتوني؟ ومن بعد يقول لك yeah I'm talking about production. Yeah, production written or spoken. ايه هي تقدر تقول باللي زعما ريتن ولا لا بصح دروك حنايا رانا جوست نقراو واش راه عطينا بروف. فهمني؟ مانيش باغي نقول لهم ريتن ومن بعد هما يروحوا يكتبوا بريتن وبروف يقول لهم ما عطيتكمش ريتن. فهمني؟ both. Yeah we understand it we produce it ومن بعد we write. ثم الرايتنج راه الاخر. جيت نسقسيكم جيت نقول لك بلي كي دير برودكشن تاع اللانجويج قادر تنطقها برك مش شرط تكتبها. اي شغل رايت ناو راني نتبع فاش البروف عطالك. سما انا راني نقول لك بلي غير الكلام ولا الساوندز هنا راه غير الساوندز والكلام. سما ما راحش نزيد لك انا حاجه نقول لك ريتن والبروف مش عاطي لك ريتن لهنايا. سما انا مش باغي نعطيكم حاجه غلطه. فهمتوني؟ اوكي ايه فهمت. اوكي ومن بعد درك حنا رانا شو قال لك راه كاين رساله مقصوده. هذه الرساله قال لك انكودت رجعوها نرمزوها الى الشكل اللغوي. ومن بعد من الشكل اللغوي هذاك واش نديرو نرجعوا هذاك الشكل اللغوي الى كلام يعني ساوند كيش ننطقوها. ومن بعد قال لك ساوند هذاك الساوند اللي درناه goes from the speaker's mouth to the hearer's ear. هنايا ماش نهضروا على الريتن. راك فاهم محمد؟ فاهم؟ هنايا the auditory system يعني على بالكم learners types of learners. visual and the visual kinesthetic auditory and the هذاك الرابع راح المهم kinesthetic auditory visual learners و verbal. ايش هي؟ verbal. لا انا مش verbal. لا لا verbal. I'm just googling this book. قال لك visual kinesthetic reading writing learners. اوكي سما هنا رانا نهضروا على الاوديتوري سيستم كيفاش الانسان هذاك يسمع واش رانا باغيين نلحقوا له بهذاك السيستم تاع الساوند. صحيح ولا بهذاك الشكل اللغوي نرجعوه له على اساس ساوند ونرجعوا نعطوا له المسج اللي باغيين نلحقوها له. ومن بعد قال لك هذا speech is coded into a linguistic form. هذا كي يقولوا له هذا الصوت اللي درناه رانا نديكودوه على اساس شكل لغوي بهذاك الانسان يفهمنا. صحيح ومن بعد هذاك الشكل اللغوي اللي خرجناه حنايا من المسج هذيك هنايا الاولى راهو عن linguistic form is decoded into meaning. يعني رانا ديكوديناه فكينا الشفره تاعو رجعناه المعنى ولا مفهوم. فهمتوا؟ مع الاول كان عندنا ميساج بغينا نلحقوه له. له شكل المايند تاعنا بعد هدرناه ديك الهضره دخلت للريسيفر. الريسيفر فككها رجعها عندها الشكل بعد ذاك الشكل زياد رجعوا كونسبت تاع مينينغ. فهمتوا؟ راكم قاع فاهمين؟ هادو قاع صوتيا مش قاع كتابه. رانا نهضروا على الصوت اوديتوري سيستم. صح هادو ستيجز تاع البرودكشن.
ستيجز Yes. تاع برودكشن. واه اوكي. اكو فاهمين لهنا لحد الان؟ Yeah. اللي مش فاهم يقول مش فاهم، بنعاودو. اتس باتل. صح، برك عاود لنا غير هادو الستيجز بصفات عامة برك. اوكي شوف، عندنا 6 stages in production. اوكي عندنا هذوما تاع first stage. conceptualization, formulation, articulation. هذا اللي يدير. هذه هي. واه احنا جست باه ما نقول لهمش هادو كومبلي. قلنا لهم كاين الكونسبشواليزيشن عندنا مفهوم، كاين الفورميليشن باه نفورمو هذاك الكونسبت مفهوم على شكل نعطوا له شكل. نعطولو شكل لغوي، وهذاك الشكل اللغوي نخرجوه على اساس اصوات. هذا ما كان. نهضروه هذاك الشكل اللغوي، نهضروه ومن بعد الشخص هذاك يسمعوا، يدي هذاك اللي هدرنا يشكلها، يدير له شكل لغوي في مخه هو، من بعد من ذاك الشكل اللغوي يزيد يفكو يدي المفهوم. exactly. سما دروك حنا نعاودو نرجعو we will summarize them. يعني قال لك حنا عندنا رساله مقصوده، يعني باغي انني قاصد لك رساله بنلحقها لك وتفهمها. فور اكزومبل انني باغي نشر لك على انسان، هذاك الانسان موش مليح، انا هذاك الانسان باه نشر لك عليه شو مانيش باغي نلحق لك المعنى ديريكت، ولا مانيش عارف نلحق لك المعنى ديريكت. شندير؟ نرمز لك هذاك الميساج اللي راه في راسي على اساس شكل لغوي، ومن بعد هذاك الشكل اللغوي نعاود نرمزه باه يجي على شكل شغل ولا على اساس ساوند، على اساس اصوات. هذوك الاصوات راه فيهم المعنى، يعني ديجا انايا خربت المعنى صاي ريقلتو وعطيتو لك. دروك انايا هذا المعنى، هذو الاصوات يخرجوا من فمي ويروحوا اللي راه يسمع فيا لوذنه. سما هذاك يفهمني، يفهم شغل يدي اللينغويستيك فورم، هذاك الشكل اللغوي. ومن بعد واش يصرى؟ هذاك الانسان هذاك عقله كيفاش هنايا عقله يولي يخدم بالكومبريهنشن. احنا درنا البرودكشن، عطينا له واش بغينا نقولوا له، دروك هو عقله راه يخدم في الكومبريهنشن. do you understand؟ سما هي وذاك الكومبريهنشن تاعو راه يحول ولا يديكودي، يفك الشفره تاع اللينغويستيك فورم هذاك على اساس مينينغ بيفهمنا. فهمتوا؟ يس يس. اوكي نايس. So for psycholinguistics راهنا with language comprehension وال language production. فاهمينها؟ اوكي Yeah. يس. صح. شكون اللي يقول لي comprehension هذا وين يصير؟ في الشق الأيسر. ranks or something like this. Wernix. Vernix area. Yeah, The Wernix left part area. Sorry? the Vernix area. Just a second, sorry. in the left part of the brain. production كاين عندها area خاصة بها. Just a second, sorry. Auditory system. Language. كيف نتحصلوا عليها من أن تعلموها؟ Kind of, yeah. اكتساب. اكتساب اللغة. Okay, now we can start. Really, the process by which humans perceive and comprehend language. Okay? نسي فهمكم بالعربية. Look, I'm not really good in explaining in Arabic, so I'm just gonna try. Look, as well as to produce and use words and sentences to communicate. Okay? نقول لك هذه العملية اللي تصرى من خلالها يعني البشر هذو ولا humans يفهموا هذه اللغة، يعني to comprehend language. قال لك perceive شغل يدركوا اللغة ويزيدوا يفهموها. اوكي؟ قال لك as well as to produce and use words and sentences to communicate، يعني ينتجوا كلمات وجمل باش يتواصلوا بها. قال لك language acquisition usually refers to the first language acquisition which studies infants acquisition for their native language. عبالكم وش معناها infants؟ Les enfants. infants يعني ذراري صغار، أطفال. sorry. هنا يقول لك باللي language acquisition هذه usually refers to the first language acquisition which studies infants acquisition to their native language. Who can remember what Sophia said about the the babies being able to comprehend and not be able to produce? Yes, I do remember. Okay. Yeah, this one is discussed.
if you remember that. دروك هنايا the infants have the ability to master their mother tongue with their native language in in a great without way. knowing the rules. Exactly. يعني أنا نهدر ومانيش عارف الrules. Okay? Because they use the auditory system. يعني if you tell him to stop, he knows to stop, but he doesn't know that stop is a verb. Or something like that. Okay? يتعلموها بلا ما يعولوا يتعلموها. Exactly. So they learn it not knowing they are learning it in the first place. Like Yes, this this is happens. distinguished. What? شغل جد تلقائية. Exactly, kind of. So this is distinguished from second language acquisition. Okay? قال لك هذا شغل متميز على اللغة الثانية. يعني اللغة الثانية راح يلقاو شغل نتعلموا القواعد نتعلموها بإرادتنا. يلقاو صعوبة. كي نقول لكم ببساطة يلقاو صعوبات باش يتعلموا اللغة الثانية. ما راح يتعلموها كيما يكونوا صغار. عقلهم ما يكونوا زعما لا ثاني هذه يتعلموها بلا قواعد. exactly. يعني أنا نتعلم فيها بصح مانيش عارف بلين يتعلم فيها. هنا يقول لك this is distinguished from the second language acquisition قال لك which deals with the acquisition in both children and adults. يعني both adults and children are learning the second language of additional languages. يعني هذه additional languages راح نتعلم فيهم بس لازم نتعلمهم يعني. قال لك language acquisition صح؟ قال لك is just one element of psycholinguistics which is all about how people learn to speak and the mental processes involved. Okay? يعني هذه اللي يقولوا لها هذا العلم تاع اللغة. our ag reactions toward language. يدور حول قال لك يدور حول كيفية هادو الناس يتعلموا يهدروا ويخدموا زعما راح يصراو بزاف عمليات تاع العقل تاعهم اللي راح يكونوا involved في البروسيس تاع الليرنينغ هذا. اوكي فار اكزومبل كي يكونوا صغار ما راحش يكون هادو البروسيسز كومبلي ما راحش يكونوا كامل هادو العمليات متعلقين لانجويج لازم يكونوا فهموا تكون على بالهم باللي راهم يقراو second language. صحيح صح. نقدر في learning نقدر نزيد مثلا فيك كي دير learning language يعني راك دير exactly شغل مجهود كما قلتي بعد انا ندير في والو يعني ايش نفع الناس واش يقولوا تعلم تاعي فهمتوا نص society وراك تكتسب. for example English حنايا when we learn the language in middle school we learn grammar we learn phonetics etc. بصح when you go to America okay you'll find a 30-year-old يعني واحد في عمره 30 سنة when you talk to him you ask him what is the simple past or what is the future perfect he's gonna say I don't know يعني if he didn't have like educational background هو يهدر معك عنده اكسون مليحه وقال لك هنا يزيد لكم حاجه قال لك the language is not determined by the accent okay it's determined by the knowledge. سما انا كي تعطيني جمله صحيحه مع كي تعطيني جمله مش صحيحه باكسون مليحه زعما انت انسان فاشل. اوكي سما انا سما راني نقول لك باللي اللغه ماهيش معرفه بالاكسون. انا كي نروح لواحد في الامريكان في عمره 30 سنه نهضر معاه ما يعرفش يعطيني جمله صحيحه وعنده اكسون مليحه يا خويا شغل it's not a good thing يعني. اوكي على هذاك راني نقول لك بلي احنا كي نتعلموا اللغه على اساس السكند لانجويج وهما كي يتعلموا اللغه على اساس نيتيف لانجويج ما راهمش يتعلموها بكامل الصفات تاعها وكامل البرانشز تاعها يجي يتعلموها اوديتوري سيستم. اوكي يس هذا ما كان دروك نروحوا للامبليسيت والاكسبليسيت نوليدج. صح حقيقة. اوكي اوكي هذيك infants acquisition infants معناتها kids قلت لنا اطفال اوكي هذا ما كان نعاود لك الجمله قصدي زعما الاطفال يتعلموا اللغة تلقائيا ثان
ويتعلموها لغة تلقائيا native language تاعهم اللغة الأم. ايه They don't put children- any effort in it. Yeah, children acquire the language. like us when Don't we learn learn the language. language, we learn everything about it, like the grammar and the structure and all that. But the شغل we children realize that we are just putting getting effort into learning the language. absorbing. اوكي انا عندي اضافه. Okay, go ahead. اوكي لما يقول لك اكتسب اللغه معناها انك تحوط نفسك باللغه. مثلا كما الاطفال لما يتعلموا اللغه يكونوا مثلا في بيت جزائري مثلا ويتكلموا اللغه العربيه فهم راح يتكلموا اللغه العربيه الفصحى مع الدارجه الجزائريه. لو مثلا Yes, sure. طفل مثلا اهله امريكان يتكلم انجليزيه مع الاكسنت الامريكان وهكذا. فاحنا لما نتكلموا لما نروح مثلا انت كما قلت المثال لما نروح واحد نتكلم مع واحد امريكاني native speaker ونقول له كأبسط مثال what is the past tense وما يقدر يجاوب لأنه هو أصلا كان يتعلم اللغة تاعه المother tongue تاعه من غير وعي. هو كان acquired هو كان عارف مثلا قال يقول قل كما احنا ما قعدش أفكر مثلا لما أتكلم بالعربي وأقول هذا فعل ماضي هذا فعل أمر. لا احنا أصلا عارفينه في السيستم تاعنا في الباك جراوند تاعنا. هما نفس الشيء. هم لما بيتكلموا بالإنجليزي هو ما يعرف مثلا إذا هذا past tense ولا future ولا خلاص هو هذا أخذ عليه. فإحنا نكون عنا المعرفة أكثر لأنه إحنا تعمقنا في اللغة we learn the language we didn't acquire the language. والحاجة الثانية we can acquire الacquiredness أو acquisition ما يوقف. يعني إحنا طول عمرنا راح يكون الاكتساب اللغة راح يكون طول عمرنا وإحنا نكتسب حاجة جديدة لأنه as long as you live and interact Yes. with the environment you will keep getting. صح لأنه حتى باللغة العربية تبعنا ما إحنا لا نحيط بجميع المفردات وجميع المعاني. فبنفس الإنجليزية يعني we keep learn and acquire the language for all the lifetime. Yeah, I can also say that when we learn the language, when we fully not fully learn, but when we learn the language, كي نقرأ اللغة, we start acquiring the language. Okay? يعني I learned the language, I know the basics of language. Now in my daily life, for example, I'm living abroad, خارج يعني الجزائر. I'm talking to people in English, and now I'm starting to use the language as my not native language, but my main language that I use. I will start acquiring things from the language. I won't be learning. Do you understand? كما خطرات نحلو كش تمرين grammar كي يقولوا لنا على درتوا هكا نقول لهم I just feel it like I don't know why but it just seems right. Like the question I put in the group. Yeah, that one. I just felt like it. Okay. Yeah. Now we go to the implicit and the explicit knowledge. Okay. يعني كاين المعرفة الباطنية ولا الضمنية مش هكي يقولوا لها. وكاين الاكسبليسيت نوليدج اللي هو زعما المعرفة الخارجية ولا صريحة ولا حاجة. Okay. قال لك I don't know, do we say tacit or tacit? Tacit I believe. Whatever you want, babe. All right. So Remove we the say thing. knowledge. We say knowledge of how to perform something. Okay. المعرفة Start your كيفاش right clicking. Huh? Right clicking. When you right click the menu was blocking the thing. Yes نقول لها tacit. Tacit normalement. What do you mean the meaning comes up? ضمني They ضمني حاجة ضمنية. هي صح. implicit. هي مكتوبة ديجا. قال لك language. Okay. قال لك rules from mental representations which enter into our speaking and understanding. يعني هذه القواعد يتشكلوا ويمثلوا العقلية تاعنا. Yeah. فهمتوا هذه؟ Yeah. يعني أنا which enter into our speaking and understanding. هذو القواعد يدخلوا للحديث للهضرة تاعنا التكلم والفهامة تاعنا. A sentence is a parsed and understood by a systematic search through the rule system of language
question. يعني قال لك الجملة هاي a sentence هي تحليل ومفهوم من قبل البحث المنهجي من خلال نظام حكم اللغة المعينة. يعني هذه sentence باش نجو نفهموها قال لك is understood by a systematic search. أنا ندير في search في القواعد تاعنا باش نفهموا هذه اللغة كيفاش راهي مديورة. وإحنا قلنا ديجا هنايا في language is acquired شغل هذا عندنا a rule system of an appropriate in sort basis of direct evidence. يعني راح يكون عندنا قواعد نستعملوهم باش نفهموا هذيك السنتنس. اوكي. وبعد يقول لك language is an infinite set of sentences. يعني راهي عندها جمل غير محدودة. اوكي. acceptable to an ideal native speaker listener. اوكي. فهمتوا هذه؟ language is an infinite set of sentences acceptable to an ideal native speaker listener. اللغة مجموعة لا حصر لها من الجمل مقبولة للمتحدث والمستمع. اوكي. شغل كيفها مقبولة؟ زعما كيفها مقبولة؟ هاي جيت قال لك زعما language is an infinite set of sentences. يعني كاين sentences بزاف. حنايا هذا النيتيف سبيكر نورمال يقدروا يتقبلوهم كاع. يقدروا يتقبلوهم وجاي مثاليين. يعني يستخدمها المتكلم والمستمع. شغل المستمع جهه نورمال والسبيكر يفهم بها عادي. خلاص يفهم. they both understand it. يعني it is a language. I'm talking about language. يعني هنايا a language has an infinite set of sentences. هذوك sentences يقدروا يستعملوهم ويفهموا بها. قال لك sentences are generated by an operation of a small finite set of rules. يعني هنايا finite وش معناها؟ حاجة محدودة. قال لك هذو الجمل شغل يتم إنشاؤهم من خلال مجموعة محدودة من القواعد a set of rules. شغل من مجموعة كبيرة. هاي on a larger هاي شغل مجموعة محدودة كبيرة من ال lexical items. ديجا هدرنا على lexical items. وشنو هما؟ العناصر هذوك المعجمية. فهمتوهم؟ which are ها زعما كيما نقول حنايا كلمات خلاص ككلمات معجمية. يعني يكون عندك ديري سلكشن منها. قصدك لو شون ليكسيكال اللي يكون عندهم كلمات بزاف من توبيك واحد وقيله. yes that's it. هذوك هما. قال لك راح يكون عندنا operation هي اللي هي a small finite set of rules. يعني قواعد صغار. وكاين راح يكونوا عندنا شغل on a larger finite set of lexical items. يعني هذو المجموعات المعجمية راح يكونوا كبار بس محدودين. اوكي. قال لك the surface level of sentences is a result of transformation being performed on a deeper level. Kernel sentence. What is kernel sentence, by the way? Kernel sentences. Let me try and Google it. هذا kernel je pense scholar I guess. No, actually باينة بلي he has a definition. Okay. نقول لك kernel sentences in American English. Noun, a simple active declarative sentence containing no modifiers or connectives that may be used in marking more elaborate sentences. The sentence good tests are short is made from two kernel sentences. Tests are short, tests are good. So it is just a noun, a simple active declarative sentence. Okay? It has no modifiers, no nothing. Syntactic syntactic properties خصائص النحوية of language are too complex معقدين بزاف to be acquired by children. يعني هذو الخصائص النحوية راهم صعب بزاف وكومبليكي بزاف على الصغار باش يقدروا يفهموهم ولا يقدروا باش يكتسبوهم. Simply based on analysis of available linguistic input. يعني هذا linguistic input عطاو لهم باللي زعما researchers قالوا باللي الدراري صغار يكتسبوا اللغة
بصح ما يقدروش يكتسبوها على السكيل تاع قواعد وكا، فهمتوها؟ خصائص نحويه يعني قواعد وكا ما يقدروش يقراوها. That's why we said that language is acquired عند children by comprehending يعني. We don't produce language. They only هنا يقول لك similarities across language led to postulating a universal grammar which okay probably these language through society ولا لا؟ يس هو اصلا تعريف تاعها هكا. I don't know بس قول هنايا يقول لك is the study of relationship between language and society. بس حاليا متفكر باللي بروف قلنا باللي it is the study of language through society. Okay. It's the same. لا شوف احنا It's not the same بس let's just keep it that way. مع sociology نقراوها كما قالها البروف وصاي صحيح؟ هاي يقول لك هل social سقسيت معك على الديفينيشن تاع psycholinguistic؟ نقدر نعتمد ديفينيسيون تاع psycholinguistic is the study of the relationship between language and human mind. لا the language and society ما تزيديش لا على لا ماني على psycho. psycholinguistics yeah the psychology and the human mind. language Okay. and the human mind. language and human mind. Psychology psychology it deals with the human mind and language. So as a definition As a كما قلت definition يا رشا. يا كيما قلت لك you can simply use the definition of the teacher. يعني I'm not gonna to give you anything يعني. هاي psycholinguistics is a branch of study which combines the disciplines of psychology and linguistics. هنا تقدر تقولي بلي it is concerned with the relationship between the human mind and the language as it examines the processes that occur in the human brain. هذا ما كان. ولا it is concerned with the relationship between the human mind and the language. هذا ما كان تخليها كما راهي. سمك شغل جست ديري واش البروف عطالك، انا ما نقولكش ديري واش قلت لك انايا بدأ تحصلي مع البروف، فهمتيني؟ okay. It's better to put whatever. He's not gonna ask for definitions ما على باليش انا if he asks or not بصح you have to know. We're gonna go back to sociolinguistics. قال لك is a study of the relationship between language and society. First قال لك explaining why we speak differently in different social contexts. And بعد قال لك identifying the social functions of language and the ways it is used to convey social meaning. It also studies how language variety differ grouped by very كما ethnicity, religion, status, gender, level of education, age, etc. احنا هدرنا على religion، هدرنا على status، هدرنا على gender. Gender نمو كاين. Like we said, there is the male and female gender. Okay, shut up. There is the male and female gender. And the level of education, of course. سما قال لك I remembered my presentation when I said just male and female. There's also somebody else who talked about gender. هذه أنا طرقت الجندر قلت المان والومن، قلت باللي إنه المان يروح نيشان للدايركت، يروح نيشان للبوينت directly، بصح الومن tend to be more polite using her feeling and so on. Sure. Okay. صح هذيك ستاتيو واش راكم قاصدين بها؟ ستاتيو المكانة الاجتماعية. كلاس يعني زعما طالع خدمته ولا كلاس يعني كيما البريزيد ستاتس ولا سوشيال كيف يعني. اي سوشيال كلاس يعني. فور اكزامبل بريزيدون مع انسان واحد اخر ماشي كيف. Yes. Okay. قال لك and how these variables work. How these rules are used to categorize individuals in social or socio-economic classes. قال لك هذو القواعد هذو اللي كاتيجورايزيناهم individuals كيفاش يخدموا في socio-economic classes. قال لك the language used by participants is influenced by a number of non-linguistic parameters. Social factors. هذنا على social factors yeah.
social factors اللي هم الستاتس وهذاك صوالح level of education إيه. وهذاك صوالح. الاكسبوز تاعك. قال لك social factors the way a person speaks to another depends on some social factors, the participants, setting, topic and function. معناها أنا how I talk مع how the president talks هو راه عنده setting لازم يتبعه، راه عنده topic لازم يتبعه، والفانكشن تاع هذاك التوبيك تاعو كيفاش راح تأثر على اللي راح يهضر معه. سما he's addressing a people ولا addressing the people. I'm just addressing my friend ولا. قال لك social dimensions اللي هما solidarity scale. شكون يقدر يفهمني واش هي solidarity؟ تفهم يعني. solidarity scale. But the relationship. It's not the relationship. والله مو فاهمتها في راسي برك. كيف تتضامن مع واحد how many people قريب لي كثر تتضامن معاه بزاف كان بعيد عليك ما تقدرش تتضامن معاه. المقياس تاع التضامن. اوكي and there is the status scale. شكون يقدر يفهم لنا status scale؟ يعني المكانة لكن واحد عالي بزاف وواحد هابط ما يقدروش يتوافقوا شوية في الهضرة. اوكي ما يكونوش مرتاحين بزاف مع الهضرة معهم. شكون يقدر يفهم لنا formality scale؟ formal informal. شغل kind of yes formality scale and the functional scales. practical. kind of yeah functional manual work and تدخل non-manual فيها work. jobs وكامل. okay so قال لك the language people choose to speak is ولا in an exchange is determined by social factors. هنايا the participants اللي درنا عليهم الأولى. example age ranks relationships. the participants داخلين فيهم age ranks relationships. okay the setting is where they are having the conversation ولا for example in a formal meeting at home ولا somewhere else. يقدر يكون نفس الشخص بس على حساب البلاصة يبدل هدرته. for example the topic for example studies, sports skills, cooking, exams. for example a president talks about the economic crisis. فهمتوا؟ the function getting a loan, hiring a maid, asking permissions to leave the room, etc. For group 3 I believe somebody said we hire a maid. Do you remember this, Mohammed? In group 3, your group, someone was presenting the social factors and they said hiring a maid, and simply it was he said like in reality we hire a maid. Yes. Yeah, in some realities, not ours. His reality, I guess. Yeah. For some people, you are the maid of your house. Yeah. So participants واش قاصدين بها ما فهمتهاش. participants. لا hiring a maid. No. We're talking about the participants because she asked. We're talking about age, ranks, و relationships يعني. الشخص اللي كنت تهضري معاه لا كان زعما ايج لا كان كبير ما تهضرش كيف معاه صغير. relationship بين لا كان فريند تهضروا بطريقه بس لا كان بعيد عليك شويه ما تهضريش معاه. ولا كان طالع بايزون تكوني في الارمي ولا يكون مش طالع عليك في القراد ولا يكون طالع عليك في القراد. كي تحكي مع الجنرال ماشي كيما تحكي مع نورمال هذا participants كيف داير هو كشخص. Yes. Okay, do you understand this? Yes. صح دروك هنا قال لك بالك مش فاهمينها. functions. لا جيت سامع كيفاش رانا نستخدموا في السوشيال فاكتورز هذه the function زعما واش رانا نديروا باش كي رانا نهضروا يعني. الشيء الوظيفه اللي العمل اللي رانا نقوموا به باه درنا كيما هكا زعما كيما هذه الاولى قالين لون كي تبغي تدي قرض تهضري بطريقه تبدلها تروحي للبنك وتهضري معاهم بطريقه محترمه وشغل مسقمه. ولا تروحي عند انسان تقول له سلف لي دراهم. اي لغه عمليه. Guys, I think we can resume these points. We For can resume these example. points by that phrase of who is speaking to him about what and where. Where? I told you that who is
speaking to whom, about what and where, all these 4 points. We're talking about the participants setting the topic and the function. The participants who, the settings where, the topic what, and the function who is speaking to whom, about what and where. Like the function is related to the topic, right? Who is speaking to whom. زعما هما بيفهموهم بيان راهم دايرينهم the participants the setting و the topic يعني شغل كلش Yeah, راهم I just مفهوم. try to simplify the idea. Oh, thank you. Okay. على If you guys بالكم want to use انا بريزونتيت هذا السوشيال فاكتورز بس ما عرفتهمش كاع كيما هكا جبتهم نيشان سوشيال كلاس اثنيسيتي ايج عارفه كوبي كولي. لا ethnicity social class هاد ethnicity مش داخلين في social factors داخلين في هذيك حاجة واحدة أخرى varieties وكاع داخلين في varieties يا من هنايا تعرفتم قال لك and social كاين social dimensions كاين social factors اللي هما the participants setting و topic and function وكاين social dimensions اللي يهضروا على solidarity status و formality. So we're talking about the let's go up. Okay, so there's sociolinguistics and there's versus the the sociology wow sociology هذيك هي the sociology of language. كون نكملوا sociology of language نزيدوا للصفحة الأخرى نحبسوا هنايا. No just نلحقوا هنايا social dimensions ونحبسوا. خلاص صح اوكي so هنا يقول لك فهمنا هذه وفهمتكم انتوما هذه social dimension وكاع راكم نلحقوا ليها just فهمتكم انا social factors هذا social dimensions هكا نقراو باجا كومبليت طويلة. لا مش طويلة باجا ردي معليش روحي. اوكي ما مش بزاف يعني والله مش بزاف. أنا خلاص تبلعت مش قادرة نزيد أكثر. There's a message. أنا درتوا لي صدمة لازم هذه الصدمة تروح. على حسب شدنا social factors وحدهم وهذوك ethnicity وكاع وحدهم ethnicity و age و gender. Okay, let's just focus to finish. Are those points you code? شو قلتي؟ نقدر نكمل بالنقطة الثانية. Social factors هما أسباب عطاونا varieties, right? Social dimensions هما وين نسيبوا فيهم varieties. كي نقولك social factors يعني أنا نحضر على participant, the person who is speaking. هذا person who is speaking تقدري تلقايه مدير وما تقدريش تلقايه يهدر نفس الهدرة مع واحد يخدم ميكانيسيان باسكو هذاك manual work الاخر non manual work, right? هذه فاني تابعه للتوبيك تاعهم اللي راهم يهضروا فيه باسكو هذاك formal والاخر non formal, right? Okay, صح. Let's just while they are speaking. Okay. Okay, go ahead, Abdul Karim. I'm just saying that if we continue نلحقوا ل social dimensions تفهموا شو الفرق بين social factors و social dimensions. That's why I asked like the questions till the end. So let's just tackle sociolinguistics and sociology of language. The study of language in relation to society. Sociolinguistics investigating the relationships between language and society with the goal of a better understanding of the structure of language and how languages functions in communication. Is the main focus. Its main focus is society on language. Yani sociolinguistics studies the relationship between language and society. Right? The goal to هذه studies is to better understand the structure of language and how language functions in communication. Yani how people talk, etc., etc. Okay? Now we move on to sociology of language. The study of society in relation to language. Sociology of language looks at how social structure can be better understood through the study of language. يعني the study of society كي نقولوا حنايا القراية تاع society تاع المجتمع in relation to language.
اول بعد قلت دراسه المجتمع هذا مكان دراسة زعما قلتها لما قرايه بها قرايه شغل دراسة المجتمع كما قالت هي. Sociology of language looks at how social structures can be better understood. يعني المجتمع، القاعدة المجتمع كيفاش راهي مبنية يعني، ولا كيفاش نفهموها. through the study of language، يعني هذه نفهموا كيفاش راهي مبنية السوسايتي من اللانجويج تاعها. فهمتوا؟ هنايا وين قلت لكم باللي the study if you remember قلت لكم باللي there is the language and studying the relationship between society and language. hold on. Can you repeat your voice and stop for a second? باسكو نقطع الفويس تاعك. اوكي قلت لكم من قبل باللي كاين definition اللي بروف قالها تاع وين society ولا the study of society through language. هذه قلتها لكم. ثم هنا راني كنت نهضر على sociology of language. فهمتوني؟ بصح sociolinguistics is the study in the relationship between society and language. فهمتوا؟ Psycholinguistics is language and yourself. The social linguistic is you, is language but the environment and the people as well. لا ما كنتش حقت فيها كيما هاك. عندك انت Bro, اسمع sociolinguistics the setting, the participant and the stuff. Exactly what I said. The people, the على environment, the topic. sociolinguistics is the study of the relationship between society and language. وكاين sociology of language is the study of the social structure through the study of language. هذا ما كان. اوكي الثانية شو هي؟ the study of the social شيء؟ the study of social structure ولا how social structure can be better understood through the study of language. صحيح؟ Okay, thanks. والفوكس تاعها is how language affects on society. اوكي هذه الزوجة. لا هذه جست المين فوكس تاع sociology. شو هو عبد؟ Could you repeat please? خير وش نعاود هذه تاع sociolinguistics. sociology. ايه صح. شوفوا نعاود نرجعوا الفوق كامل هكا. لا غير من هنا يقول لك sociolinguistics is the study of the relationship between language and society. هكا. من بعد انا حاطه هنا يا دروك. هنا وش راح يقولنا؟ راح يقولنا باللي sociolinguistics is the study and the relation to society. Sociolinguistics investigates the relationship between language and society. سما هذه هي القاعدة تاعها. والفوكس تاعها راهو the society on language. فهمتوها؟ ومن بعد كاين نروحوا للسوسيولوجي اوف لانجويج. sociology of language راهي مبدله كاع. ثم قال لك the study of society in relation to language. هنايا sociology of language looks at how social structure can be better understood through the study of language. يعني نقراو study of language دراسة اللغة على حسب المجتمع. social structure راح ندرسوها كي ندرسوا اللغة. فهمتوني؟ والفوكس تاعها راهو الفوكس تاعها شنو هو؟ language effects on society. يعني how language هاي وين هي؟ how language affects society. والفوكس تاع sociolinguistic قلت لنا society on language. society on language واش معناتها هذا؟ هو كيفاش المجتمع يأثر على اللغة. صح اوكي. هذا ما كان. دروك هنا قال لك كاين similarities between them. قال لك both require systematic study of language. سما لازم لنا سيستم نقراو به ندرسوا به اللغة. هنا قال لك the relationship between language and society. اوكي هنا رانا نهضروا على sociolinguistics. فهمتوني؟ كاين the social structure, linguistic structure and or behavior. أول حاجة age grading phenomenon. Young children speak differently from other children, from older children يعني. And in turn children speak differently from mature adults. يعني كيفاش الage grading يعني كيفاش يمثل لنا باللي ذاري صغار ما يهضروش كيف مع الكبار، والكبار ما يهضروش كيف مع الصغار، والعقل تاعهم ما يتمشاش كيف.
فهمتوني؟ تسمى this is how the social structure works in age grading. كاين الحاجة الأولى studies. The varieties of language that speakers use reflect to such matters their regional, social or ethnic origin and gender. اوكي هنا يقول لك زعما الستاديز تاعنا ولا الدراسات يعودوا على the varieties of language. تسمى هادو اللي speakers use what to reflect what. يعني use such matters اللي هما their regional, social, ethnic origin and gender to reflect their studies. فهمتوا؟ من بعد قال لك the particular ways of speaking. كاين طرق نهضروا بهم. كاين choice of words and rules for converging are determined by social requirements. هادو هنايا قال لك بلي زعما كيفاش نهضروا كيفاش نخيروا الكلمات تاعنا is determined or بحال هادو كامل نديروهم القواعد اللي نستعملوهم باش نهضروا راهم كامل determined by the social requirements اللي كنا ديجا نهضروا عليهم تاع هادوك البليس والسيتينغ وكامل the participants. فهمتوها؟ Do you understand? يا وقيلة